Natatawa kabas em gashudit in G ising santo? Natawa ang sundalong ito. At ang nangyari, ese sumunod na 30 segundo nagpabago sa kanyang bahay, magpakailanman. Kapag alam mo kung ano ang nakita niya, manuan mo kung bakit impossibling tanggahan. Ang ilang humala. Asterisk Italia 1.947. Ising nag-alamang sundalo in kumasak ese convento in G. San Giovanni Rotondo. Narinig niya ang tungkol ese ising prail na nagangkin na may nga sugat enay Cristo ese kanyang mga kame. Puraw pagdatangle nasat niya. Ipapalabas kayo na ang charlatan na ito. Nang makita niya si Padre Pio ese uning pagkakatan, hindi niya napigilan. Ang sarili, tumawa siya ng malakas. Natawa siya, ese magilong sugat, ese mga kamay ng prail. Pero ang sumunod, na sinabi ay Padre Pio. Ano ang nangyari ese paningin ng lalaking ayon? Ito ay isang bagay na kahit na ang sciensia ay hindi maring ipalawanag hanggang. Ito ay isang tunay na kwento. Isang kwento na magdadulot sa iyo ang Panalangin sa lahat ng palagay mo ay alam mo tungkol sa Pananampalataya. Panalangin. At mga imala sa gitna ng isang Europa pagkatapos ng digmaan, kung saan ang mga sugat ng digmaan ay damdugo pa rin. At ang Panalangin ay umasbong tulad ng isang damo. Lumita ang figura ni Santiago, isang batong sundalong Italiano. Si Santiago ay hindi isang taong may pananampalataya, at ang kanyang kaluluwa na panatigas ng may kakilabat na nasaksihan naya sa Manalangin ng digmaan. Ay nagsara sa anumang pananawala sa anumang bagay, na lampas sa nasasalat na bagay. Tinuya niya ang mga peri, tinadamay ang mga ripple, at itinuring ang relihayan bilang saklay para sa maluya. Ang kanyang gamata, na dating maliwanag sa kawalang muwang ng kabatan. Ang gayon ay nagdadala ng bigit, ng isang malalim na kawalang pananawala. Isang pagmumuni-muni ng gamuho na mundo sa palad niya. Ang bahay sa kwartel ay nagbangga sa Santiago, ng isang madalim na Panalangin. Isang baludi na nagproprotekta sa kanya mula sa sakit at kahinan. Siya ay isang dawan pagkilos, ng lohika, ng mga konkretong kailanganan, mga himala, para sa kanya. Ang mga ito ay walang iba kundi mga kwento ng magpatatandang asawa. Mga pamahiin para sa mga tong walang muwang. Ang idea na ang isang tao ay maring magdala ng mga sugat enay Cristo ay katawa-tawa, isang kalokohan, sa pinakamahusay. Isang panlilinlang apang makit and pansin ng mga deboto. Hindi niya naintindihan ang debasyan, ang pagsuko, ang paghahanap ng isang bagay na hindi maawaken. Ang kanyang universo ay pinimununan ng katwiran, ng agam. At anyumang bagay na nakatakas sa lohika na ito ay igad na itinapan. Subalit sa likid, ang kawaling malasakit na ito ay nakatago ang isang sugatang kaluluwa. Isang tahimik na paghahanap ng isang bagay apang kunan ang kahangkagan na iniwan ng digmaan. Isang pagkaho para sa isang mas malaking kahulugan na hindi pa niya makalala. Taliwas sa katigasan ng Santiago, makikita natin si Sofia, ang kanyang lola, isang babang may hindi natitinig na pananampalataya na ang debasyan ay kasing tanda. At nakatanin ng mga siglong gulang na puno, ng olibo, ng kanyang tinubang bayan. Si Sofia ay nagkarawang daw, ng pananampalatayang Latin.
Ising Pananampalataya namahang nang may kasidian at simbayo and G damdaman na ipanakita sa bawat kilos. Sa bawat Panalangin. Ang kanyang gamata. Sa kabila ng kanyang edad. A nagnininging ng ising tahimik na liwanag. Ising pagmimini-muni and di kanyang malalim na koneksyon sa banal. Siya ang tagapagalaga ng mga tradisyon. Ang tinig na bumubilang ng mga panalangin ng mga ninuno. Ang puwersa na nagsama-sama sa pamilya sa ilalim ng balabal ng pananampalataya. Sinabukan ng Sofia nang hindi mabaling na bisis na gazingin ng spark ng pananawala sa puso ng kanyang apo. Inguni talawalang kabaluhan ang kanyang kapagsasagat. Gayunman hindi siya sumuko. Ang kanyang panalangin ay palagi tahimik isin. Bini na nakatanim sa tayong lupain ng kalua ng Santiago, naghihintay ang tamang sandali na sumibol. Para sa kanya, si Padre Pio ay hindi lamang isang pari, kundi isang bahay na santo. Isang dali ng mga banal na biyaya. Isang pag-asa sa madalim na panahon. Sinundin niya ang balita tungkol sa kanya nang may nabasihan, binasa ang kanyang mga salatan at ay kinuwento ang kanyang nagakwento ng may kislap sa kanyang kamara. Matatag siyang nananiwala sa mga himala na panatunay ng simbahan Katoliko sa millennial wisdom nito. At nakita kay Padre Pio ang isang bahay na patatu ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang patuloy na hinihiya si Santiago na hanapin ng presensyan ay Padre Pio upang buksan ang kanyang sarili sa posibilidad ng isang spiritual na karanasan. Yumayo ka, anak kayo, sabi niya sa isang nahihilo na tinig. Pumunta siya tingnan mo para sa iyong sarili. Nawayang biyaya ng Diyos ang nakapekto sa iyo. Ang kanyang banal na proteksyon ay isang patuloy na panalangin si Padre Pio sa kanyang panig. Ay namuhay sa isang sansanukab na highway na nalulubog sa kanyang bahay ng panalangin at paglilingkod. Siya ang nagkarawang daw ang habang ginawa isang tanglo ang liwanag sa mundong nasa kadiliman. Ang kanyang presensya ang nagbibigay ng malam na kapayapan isang katahimikan na nagpapahimik sa mga panakanababagabag na puso. Ang mga kwento. Ang kanyang mga himala ay kumulat na parang APOY. Mula sa pagpagaling ang nalalunasan hanggang sa location. Na nagpapahinsalat sa kanya na nasa dalawang lugar ng sabay-sabay. Siya ay isang kasangkapan ng Diyos. Isang daluyan kung saan ang banal na bayaya ay dumaloy ng sagana. At ang pagalikido na ito ang kakayang hawakin ang mga kaluluwa, ang nakakaz mga daw sa Giovanni Rotondo. Siya ang punto ng pagyugne. Ang layat ang mga pananabik, layat ang mga panalangin, layat ang pag-asa. Ang tadana o banal na providence, tulad ang mas gusto na Sofia na tawagan ito, ay magahabi ang mga sinulid na magyugne sa katigasan ng ay Santiago sa hindi natitinig na pananampalataya. Ang ay Sofia at sa kabanalan ng ay Padre Pio sa isang tapaseria and pagmabagong enyo. Isang balangas na magbabunyag sa atin na ang pagdawa ay kung minsan ay isang mascara lamang para sa sakit. At ang tunay na lunas ay matataguan kung saan hindi natin ito inasahan. Ang commander ng military, SA isang kilos ng kagandahang loob o marahil katalinuhan ay nagbasiya na ang isang grupo ng mga sundalo. Kabaling si Santiago ay dapat bumisita sa San Giovanni Rotondo. Ang opisyal na layunin ay apang payagan ang mga sundalo. Marami sa kanila
na nagnila se melam na mega pamayan katoliko. Na magkarun ng ising sandali, ng spiritual na paganita. Gayanman, para kay Santiago, embalita tinanggap na may. Halang kabalinsyanan at inis, ising peregrinajan, apeng makita ang ising trail na may emgashugat na nagdujulat ng sarili. Ese kanyang nag-alinlangan na isipin, ang late ng ito, ising kalakoan. Ising palabas apeng linlangan ang mapak kunwari. Inisit niya si Padre Pio bilang ising charlatan, ising imposter na sinasamantala in kawanmuang iba apeng mabuo. Ang kanyang katanyagan. Ang idea pagagal raw ese kapaligiran debasian. Na napapaligiran gatong ay tinituring niyang panatiko na religyoso. Ay pagbahirap para sa kanya. Halata ang paglaban ni Santiago. Nagreklamo siya, nagbiro ang saido at sinabukan. Hindi matagumpay. Nakumbinsin ang kanyang kasamayan na gayahin ang isang karamdaman apang maiwasan ang paglalakbay. Kitang-kita ang alitan sa pagitan niya at mas debatong kamgasandalo. Na nakita ang kanyang saluban bilang isang paglabag sa kanilang pananampalataya. Angelan ay tumingin sa kanya nang may hindi pagsangan ang iba ay matiyagan nagsikap na manggatweran sa kanya. Ang ganiyang baludi ang pag-alalangan ni Santiago ay hindi matataguan. Ay tinuturing niya siling gahanggal na nadijal sa sinaunan. Pananiwala na walang lugar sa makabagong mundo. Ang tensyon sa lubenjit halaton ay halos nasasalat na. Sa isang banda, ang hindi natitinig na pananampalataya ang marami na nanabik na mag-alala si Padre Pio sa paghahanap ng kaliwan at pagpapala. Sa kabilang banda, ang militanteng kawalang pananiwala ni Santiago na hindi pinalampas ang pagkakataon. Katyan ang inaming pagpapita ang relihiyon. Tinokso niya ang kanyang agaw kasamayan. Kinuwestiyon ang kanilang motibo at hayagang pinagtutuwanan ang kanilang panalangin. Sa bawat pagbangit ang panggalan ni Padre Pio, si Santiago ay nagbibigay. Ang isang mapangakit na tingin na sinamahan ng isang mapangakit na anggiti. Ang kapaligiran ay sisinggilan at ang paglalakbay sa San Giovanni Rotondo ay inihayag ang sarili balang isang larangan ng digman. Hindi ang armas, ang guni ang idea at pananawawa. Naramdaman niyang nakulong, obligatong masaksihan ng itinerary. Nayang isang kalakoan at ang pakiramdam ng kawalan ng jarahan na ito ay nagpalakas lamang sa kanyang sama ng loob. Ito ay isang nakatang labanan. Isang tahimik na labanan sa pagitan ng sagrado at bastos na malapit ng sumabog. Papalapit ang caravan sa kumbento. Si Lola Sofia sa kanyang mapagbakambang tahanan ay walang humpay na nanalangin. Naramdaman niya sa kanyang puso ang isang premonition. Isang katiyakan na may isang dekalang bagay na malapit ng manjari sa bahay ng kanyang apo. Ang kanyang kalubo na megakame ay mahigpit na hinawakan ang rosaryo at ang kanyang singalabi ay bumubilang ang magapanalangin para sa pagbabalik loob ni Santiago. Alam niya na ang pananampalataya ay isang kaloob at tanging ang banal na biyaya lamang ang makasasira sa dahadling ang pag-alanglang na nakapalibo sa puso ng kanyang apo. Ang distansya, gayunpaman, ay hindi pumigil sa pamamagitan at ang pag-ibig ni Sofia para kay Santiago isang hindi nakikitang link na nagyugnay sa kanya espiritualidad. Bawat tibak ang kanyang puso, isang bagong panalangin ang bumangan.
Say kalangitan, na humihinji ng banal na proteksyon para sa kanyang apo. Ang sentro ng labanan ay hindi lamang ang kawalang paniniwala ni Santiago, kundi ang kanyang paniniwala na siya ay nakahigit sa mga naniniwala. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang nalawanigan na daw, malaya mula sa mga pamahiin na sa kanyang pananaw ay nakakulong sa isipin niya may daw. Ang intellectual na kayabangan na ito ay isang pader na pumipigil sa kanya na makita ng lapas sa kanyang sariling katwiran. Hindi niya nanawan na ang pananampalataya ay hindi isang bagay ng lohika, kundi ng puso, ng pagsuko, ng isang malan na pagnanay na lumampas sa material. Ang kanyang alitan sa makatuwid ay hindi ganong na kapag ganyan kay Padre Pio at higit pa sa mismong idea ng spiritualidad. Siya ay nasa isang panloob na labanan laban sa posibilidad na mayroong isang bagay na lampas sa nakikita ng kanyang zamga, isang bagay na maring haminin ang kanyang pananaw sa mundo. Kumapit siya sa kanyang pangam at makatwarang pananaw na binabalula ang kailalaman ng siya spiritu ng daw. Ang idea ng stigmata para sa kanya ay parang imahinasyon, isang alasyon. At nang hindi niya alam, malapit na siyang harapan ang katotohanan kinamumuhian niya. Ang susunod na yugto ng kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa isang tagpuan na magpapanig sa mga pandasyan ng kanyang kamyale at ang mapalit na tawa na dala niya sa kanyang mga labi ay dahan-dahang maging isang napatigang. Katahimikan, ang paglalakbay patungo sa Giovanni Rotondo higit pa sa isang paglalakbay. Ito ay isang paglubog sa isang universo ng pananampalataya at dabasyan na hindi pa naranasan ng Santiago as a kanyang bula ng pag-alanlangan. Bawat kilometro na nalakbay, ang bucolic landscapes ng Italia ay nagbigay din sa isang kapaligiran na puno ng mga simbolo ng relihiyon. Ang mga cross ay pinalamusin ng mga kalsada. Ang mga malilit na kapilya ay lumita sa gitna ng mga bukid. At ang mga bulong ng Rosary ay narinig sa mga matatandang sundalo. Para kay Santiago ang layat. Ng ayon isang titro, isang pagdatanggol ng religyosidad na naobserbahan niya ng may halos anthropological na detachment. Sinabukan niyang iwalay ang kanyang sarili. Ilagay ang kanyang headphone upang malunod ang mga pag-usap tungkol sa mga himala and na banal. Ang ganiyang kapaligiran ay hindi maiwasan. Kabaling sa sundalo ay si Antonio, isang batang recruit. Na sariwa pa lang sa bahay sibilyan na nagdadala ng tahimik na paghihirap. Ang kanyang nakababating kapatid na babay ay may malabhang karamdaman. At ang pamilya na walang mapakukunan ang nakita kay Padre Pio ang huling pag-asa. Si Antonio na mahiyaning muka at luha ang mga mata ay malanaw na kibahan sa pag-alanlangan. Anay Santiago, siya, bagamat isang mananampalataya, ay naramdaman niya ang bigit ng pag-alanlangan sa kanyang puso. Isang kahinan na naging mahina sa kanya sa mga salita ng Santiago. Ang mga biro ng kanyang kasamayan, bagamat ginawa ng walang malanaw na masamang hanggaring, ay umalinggafgal sa kanyang isipin na nagpapalakas ng kanyang takot. Si Santiago, na hindi namamalayan ng sakit ni Antonio, ay nagpatuloy sa kanyang mga pag-adyak. Hindi namamalayan ang epekto ng kanyang salita. Hindi niya sinasadya na masaktan.
Inguni ing kanyang kabaluhan, e pumijal ese kanya, na makita and lalim ng pananampalataya, na nagpakilos ese kanyangs e kasama. Se bot Panalangin and Antonio, nagpahayag si Santiago ng ising sarcastiko. Na komento, na sinusubak ang mga limitation and pasensya ng binata, ang relasyon ng Santiago kay Antonio, e ising microcosm ng pangkalahadan, tenzion sa peloton. Habang nananuya si Santiago, si Antonio e umatras sa kanyang kalangyutan, nagahanap ng kaliwan sa pananampalataya ng kanyang lola. Inutusan siya ng lola and Antonio, ising simpleng babay mula sa kanayunan, na hinging kay Padre Pio ng kanyang kapatid na babay, at inayabat sa kanya, and isang malit na cross na sasamahan niya. Ang subplot na ito, nagsiwalat ng kahinan ng pananampalataya, sa harap ang kahalagan ng suporta ng komunidad. Isang bagay na hindi nanawan ng Santiago sa kanyang pagkatao. Ang batang sundalo, bagamat nadakat sa karamdaman, ang kanyang kapatid, ay bulag na nagtawala sa mga salida ng kanyang lola. Na tiniyak sa kanya na si Padre Pio ay isang santo at ang kanyang pamamagitan ay maring magsagawa ng himala. Ang pagiging komplikado ng subplot na ito ay nakasalele sa kabahan sa pagitan ng kanan ng Antonio at ang galiwanag na lekasan paglalangin ng Santiago. Mayroong isang kapitan, isang katanghalian gulang na lalaki, isang veterano ng dignan na sa kabila ng kanyang background sa militar ay nagdadala ng isang manggit inguni malalam na pananampalataya. Pinagmasdan niya ang dinamika sa pagitan ng Santiago at ang iba pang mga sundalo na may halos katahimikan ng ama. Alam niya na hindi may papata ang pananampalataya. Inguni nanawan niya ang kapangyarihan ng personal na karanasan. Ang kapitan, sa kanyang karunungan, ay umawas sa direktang paghaharap kay Santiago. Inguni subtly inalatid siya sa mga sitwasyon na humantong sa kanya apang magmuni-mini. Ay kinuwento niya ang mga kuwento ng kanyang sariling bahay, ang na sandali kung kailan sinaportahan siya ng chinan gahuloin ng didiman. Nang hindi ipanapato ang kanyang mga pananiwala, ay panabahagi lamang kanyang mga karanasan. Narinig din ng kapitan ang mga kuwento ng mahamala mula kay Padre Pio, at nananawala na ang pagbisita sa kumbento ay maring maging transformative. Kahit para sa mga pinakanag-alinlangan. Nakita niya sa Santiago ang isang binata na may potensyo, ingani naliligaw sa kanyang sariling kapitan. Manggagalangan ng banal na proteksyon, apang matagpuan muli ang kanyang sarili. Ang bahay sa kwarto, bago ang paglalakbay ay isang natutno. Napalayak ng mga personalidad at pananawala. Ang mahabang gabi ng pag-usap, pagbabahagi ng mga kuwento, at mainit na talakayan tungkol sa relayhayan ay pangkaraniwan. Ang ilang sundalo, tulad ng Giovanni, ay masagasig na deboto, habang iba, tulad ng Luigi, ay mas praktikal, inguni nagalang pa rin ang pananampalataya ng iba. Nakalala ng Santiago ang kanyang hindi may pag-alinlanganan na posisyon na kung minsan ay hangganan ng pagiging agresibo. Siya ang kabahan, ang elemento ng kawalan ng balance, na pinulit ang iba na maling pagdabayin ang kanilang sariling mga paniniwala. Ang mga komplikado na ito, ang iba't ibang mga layer ng pananampalataya at paglalangan
A lumika ng ising mayamang backdrop para sa kung ano ang rating. Ang entablado ay itinakda para sa ising paghaharap hindi lamang ng mga idea kundi ng mga kaluluwa at ang mapanlit na tawa na Santiago na umalinggafga sa bus patunggong San Giovanni Rotondo. Ay malapit ng makatagpo ang pinakamalalim na katahimikan. Ang pagdating sa San Giovanni Rotondo ay parang electric shock kay Santiago. Ang lungsod ay puno ng mga peregrino, ng layat ng dad at uri ng lipunan. Layat ay nagkakesa sa isang layanan. Ang Pananampalataya kay Padre Pio. Ang hangin ay napuno ng amoy ng insenso. Ang bulong ng mga panalangin at ang pag-asa ng isang pakikipagpo. Espanol. Si Santiago nasanay sa ingay kuwartal at sa pakituyo ng Panalangin ay parang isang isda sa labas ng jibig. Pinagmasdan niya ang mga daw na may halong pag-usisa at paghamak. Kumbensido pa rin na ito ay isang palabas lamang. Kahit ano. Gayrin kayo, hindi kayo may wasing mawala in enerhiya na nagmimula sa lugar na ayon. Ito ay hindi katulad, hindi anyamang naranasan niya. Visual na teksto. Imehi overlay ng cross sa isang maikling time-lapse. Sa pagpasok sa kumbento, ang katahimikan ay halos halata. Napidol lamang ng mga bulong, ng mga panalangin at bahagyang pagaling ng mga pa nakaramdam. Si Santiago ng pagkabalisa, nababagabag sa tindi, ng baksiyan, ng bangdaw. Sinabukan niyang panatilan ang kanyang distansya. Ang guni, ang panggijipit ng magadaw, ang nagtulak sa kanya, na lumapit sa altar. Kung saan magdirawang ng misa si Padre Pio. Ang simbahan ay panong puno, na may mga daw na nakaluhod sa mga pasilyo. Ang kanaling mga mata ay nakatuan sa peri. Nang pumasak si Padre Pio, hindi napigilan ay Santiago na mapansin ang kahinan ng kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nakabalagtat dahil sa edad at pagdarusa. Ang gani may isang bagay sa kanyang mga mata, isang malalam na liwanag na nintriga sa kanya. Siya ay isang daw ng titro. Naisipin ay Santiago, pilit na binibigyan katwiran ang aura na nakapalibo sa kanya. Isang bini ng pag-alanlangan ang nakatanam sa kanyang isipin. Mga tanog ng pagmumuni-muni sa background, halos hindi napapansin. Familia, nagsalita si Padre Pio tungkol sa pag-ibig ng Deus, tungkol sa pagtubos na pagdarusa, at ang kahalagan ng panalangin. Ang kanyang mga salita, simple at tuwiran, ay umalinggafanga sa mga kaluluwa ng Mananampalataya. Nung una, sinabukan ay Santiago na huwag pansinin ang ito. Inguni ang mga salita ay Padre Pio na binigas sa kalmado at nakasisikling tono ay tila tumagos sa kanyang baludi in pagwalangin. Ang peri sa isang tayak na punto ay tumingin ng diretso sa seksyon kung saan naroon ang mga sundalo at ang kanyang nada ay nakatuon kay Santiago. Hindi ito isang hitsura ng paghuhusga, kundi ang malam na pakikirme isang hitsura na tila nakikita ang kabuuan ng kaluluwa ay Santiago. Isang lamig ang bumaba sa gulugod ng sundalo. Para bang alam ay Padre Pio ang bawat isa sa kaniyang pagkabalisa, bawat isa sa kaniyang pagtangi. Nagpatuloy ang misa at si Padre Pio na may mga stigmata na nakikita ay itinis ang host. Sa sandaling ayan, ang taktak ang paglaylan na ang isip ay Santiago na sanay sa lohika at katwiran.
A tinaman and G ising bagay na hindi may paliwanag. Ang kapaligiran na sa simbahan A tila tumidibak, ising halos ethereal glow and nagmimula sa altar. At ang hangin ay naging siksik sa ising presensya na hindi niya naramdaman. Sa kanyang sariling pagkagulat, naramdaman ay Santiago ang lumalaking. Kakulongan sa ginhawa, ising pagkabalisa, na naging ising eerie and emotional na sakit. Sinabukan niyang labanan ito, apang manggadwiran ito, inguni ang pakaramdam ay napakalaki. Nagsimula ang tumidibak ng malakas ang kanyang puso at naramdaman niya. Ang ising bukal sa kanyang lalamunan. Naramdaman niyang nakalantad, hubad sa harap ang ising puwersa na hindi niya kayang pangalanan. Idinirekta mula sa mga kamay na may stigmata. Biglang tumawa. Ising mapanlit, malakas at hindi mapigiling tawa ang sumiklab mula sa mga labian ay. Santiago. Hindi ito ising tawa ng kagalakan, inguni ng nervyos, ng kawalan, ng pag-asa. Ng ising kaluluwa na nagsisikap na ipagtanggol ang sarili mula sa hindi nito narawan. Ang tawa ay umalinggafngo sa buong simbahan. Painasag ang mapadigang katahimikan at nakit ang hindi pagsangayon ng tingin ang mga Pananampalataya. Sinabukan siyang pigilan ay Santiago. Ingani patuloyang tawa, hindi mapigilan, na tila may puwersa mula sa labas na sumasakap sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ang kahihin, ang gani hindi niya mapigilan. Nanlaki ang kanyang gamita at ising malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang no. Ang himalang ito ay naganap habang siya ay natutulog, ang gani din habang siya ay tumatawa. Ang pararawa ang kawit ay umalinggafngal sa kanyang isipin. Pagkatapos, may isang bagay na mas kakaiba pa ang nangyari. Habang tumatawa, nakaramdam si Santiago ang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Isang sakit na hindi physical kundi spiritual, na tila binyubaksan ang sarili niyang mga sugat. Ang tawa ay nawi sa pagigpi, at ang sundalo na dating mayabang ay nakaluhod, at ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang muka. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang ganiyang sakit ay tutu at ang pakiramdam na may isang bagay na nasira sa loob niya ay napakalaki. Para bang in maludi ang pag-alalagan na itiniyaw niya sa paglipas ang mga taon ay nadarog sa isang labang peraso. Ayon ang punto ang pagbabago, ang sandali kung kailan ang realidad ay Santiago ay hindi na mababago. Ang tawa na dating simbolo, ang kanyang kawalang pananiwala ay naging panimula sa isang malalim at hindi malilimuting pagbabagong anyo. Isang banal na proteksyon ay panapakita sa hindi inasahang parent. Ang walang pigil na tawa ni Santiago na sumabog sa taintum na katahimikan ng miso ay nagjalat ang makahalong pakamanga at galit sa Mananampalataya. Ang alon ay tumingin sa kanya ng may pagsisisi, ang iba ay may awa, ang gani lahat ay naramdaman ang pagkasira ang pagkakasundo sa sagradong sandalingayan. Ang kapitan na hiya ay nagtangkang makialam, ang gani ang tawa ay Santiago ay naging hindi mapigil na pagigpi, na pumipigil sa anyumang pagtatangka na pakalmain siya. Ang betong sundalo, na dating hindi natitinig sa kanyang pag-alinlangan. Ang gayon ay nasa isang kalagayan ng kahinan na hindi inasahan ng cinnamon. Tila nandiyan ginig ang hangin sa tindi ng eksena, at ang pagkalito sa muka ng Santiago ay salaman kaguluan sa kanyang kaluluwa.
ang iba pang mga sundalo as a platoon. Na nakasaksi sa nangyari ay nag-react sa ibabang parent. Si Antonio na katabi ay Santiago ay nakadama ang makahalong pagkabigla at habag. Ang gaon lang niya nakita ang kanyang kasamayan na ninjinjinig na pakawalang proteksyon. Para sa kanya, ang eksena ay isang misteryo. Ang ganitanda din na may malam na nangyari. Si Giovanni, ang debatong sundalo, ay unang nakaramdam in galit sa paglapastangan sa sandaling ayon. Ang ganin nang makita ang dalawa ay Santiago. Ang kanyang galit ay naging biglang natento. Parang nahalog ang maskarang pag-alanlangan ay Santiago. Na nagpapakita kung sugat ang puso. Si Luigi, ang pragmatista, ay nananood ng may halong pakamasa at pakalito. Hindi maintindihan ang kanyang nasaksiyan. Ang reaksyon ng iba pang mga sundalo ay nagpakita ng pagiging komplikado ng Pananampalataya at kawan ng Pananampalataya. At kung paano ang isang pangyayari ay maring pukawan ang ibabang imoses ion sa altar. Si Padre Pio na hindi nababagabag. Si Pagkagambala ay yumuko lamang sandalay na tala nasa malalim na panalangin. Pagkatapos ay tuwing galasiya at ay isang tahimik na tinig na tala yumabat sa kaluluwa na Santiago. Sinabi niya, "Anak kayo, ang awa ng Diyos ay walang hangin. Hayan mo siyang hawakan ka." Ang kanyang salida na binigas ng may tamis ng Ama ay nagpatahimik sa panloob na kaguluhan ay Santiago at ang tawa ay tumigil na nagbigay din sa isang tahimik at masaganang pag-aag. Ang tinig ay Padre Pio ay parang balsamo para sa kanyang sugatang kaluluwa, isang banal na himig na naganiyaya. Sa kanya na sumuko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam si Santiago ng kapayapan si loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng misa, si Santiago na nanginginig pa rin ay dinala sa isang nakareserbang silid sa kumbento. Nalalito ang kanyang isipin, nanginginig, ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Ang sakit sa kanyang kamay, ang pakiramdam na may nasira sa loob niya, lahat ay hindi may paliwanag. Ang sundalo, kabilang si Antonio at ang kapitan, ay nagahintay sa labas, nagalala at nagtataka. Alam kapitan, sa kanyang karanasan. Sa bahay, na si Santiago ay duman sa isang transcendental na karanasan. Isang bagay na lampas sa lohika ng daw. Nadaman niya na ang sandaling ito ay ang simula ng isang malam na pagbabagong anyo, isang banal na proteksyon na nagpapakita ng Chile. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Santiago silid, namimila at namamaga ang kanyang gamara. Ang guni, may katahimikan na hindi pa nakikita sa kanyang muka. Lapitin niya si Antonio sa isang nakahilaw na tinig, humingi ang palmanin sa kanyang mga biro at pag-alanlangan. Si Antonio gumalo, niyakap siya. Ang yakap na ayan, simple at taos puso, ay nagmarka ng simula ng isang bagong pagkakaibigan. Isang pagkakaibigan na nakabatay sa pag-unawa at pagalang sa isa't isa. Humingi rin palmanhin si Santiago sa kapitan na nakatingin sa kanya ng inggitin kaziway at mabialais na kumulat ang epekto ng karanasan anay Santiago sa peloton. Siya na dating kinatya ang Pananampalataya ang gayon isang bahay na saksi. Ang kapangyarihan nito. Nagbago ang tono ng pag-usap sa kawartel
at lalong lumaki ang pagalang kay Padre Pio. Ang eksena ng walang pidgel na pagtawa at luwa ni Santiago, a naging alamat sa mga sundalo. Ising patine ng pagbabagong enyo ng kapangyarihan. Ng Pananampalataya. Simula noon, hindi na naging katulad ng dati ang Buhay and Santiago. Ang nagalinlangan ay nantig ng banal. At ang mga kahihinatan ng tegwang ito ay umaling gafanga sa kanyang kaluluwa. Na humahantong sa kanya sa isang paglalakbay ng pagdagampayan at paglago na hahantong sa kanya sa isang mas malalim na paganawa. Sa Buhay at Pananampalataya, isang tunay na himala ang naganap sa harap ng paningin ng layat. Ang karanasan sa misa kasama si Padre Pio ang naging catalyst para sa malalim na pagbabago sa Buhay and Santiago. Ang mapanlit na tawa na minsang minarkahan ng kanyang pag-alanlangan ay naging isang portal sa Pananampalataya. Isang sigaw ng isang kaluluwa na nagahanap ng isang bagay na mas dakila. Nagsumunod na raw, nagbago ng husto ng ugali. Ang Santiago, ang pag-alinlangan ay nagbigay dan sa pagmazaw, kayabangan sa pagpakumbaba. Nagsimula siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa Buhay ng Santo, sa kasasayan ng simbahan, at lalo na sa mga isinulat ng Padre Pio. Gabing dating puno ng makamundong kaisaban ay nakatuon na ang gayon sa pagbabasa at pagmamanini. Nagtanong siya, oo, ang ganiyang gayon ay may tunay na manawan, hindi pangagya. Ang mga Peter ng kanyang kawalang pananampalataya na minsan ay napakatag, ay nagsimulang gamuho. Hinanap ng Santiago si Padre Pio para magkampaiso. Ang pagpipilong sa confession ay isang sandali ng matinding catharsis. Si Padre Pio sa kanyang kakayang magbasa ng mga kaluluwa ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Madiaga siyang nakinig kay Santiago, nagbibigay ng Pio at walang kandisayang pagmamahal na nagparamdam sa kanya na tinatanggap at pinatawad. Tumagos sa kanyang kaluluwa ang mga salita ng Padre Pio at nawala ang mga buhol ng kapatan at kawalang pananiwala na nagbigis sa kanya. Parang natanggal ang piring sa kanyang gamata at sa wakas ay naktya na niya ang kagandahan at katatahanan in Pananampalataya. Ang pagtatapit ay isang punto ng paglilinis, isang spiritual na maling pagsaling para kay Santiago. Nakadama siya. Ang napakaliking ginhawa, na tila isang napakaliking bigat ang inalas mula sa kanyang palaka, na nagbibigay sa kanya ang malalim na panloob na kapayapan. Malambo na pagmimini-mini tunog sa background, simulating isang alaala kapaligiran. Ang relasyon sa kanyang lola na si Sofia, na dating minarkahan ng distansya at kawalan ng paganawa, ay amanlad. Sinimulan siyang tawagan ng Santiago ng regular, abanabahagi ang kanyang tuklasin, pag-alalagan at kanyang babagong. Kadiyakan. Si Sophie na puno ng kagalakan at pasasalamat, e nakita ang katuparan ng kanyang kapanalangin. Nagalak siya ng madalinong payo. Nagbahagi ang kwento tungkol sa kanyang sariling pananampalataya at hinikayat siyang samilang sa bagong paglalakbay na ito. Ang mga pag-usap sa pagitan ng Apo at Lola ay mahaba at nakakantig, isang patne. Ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagmamahal ng pamilya. Nakita ni Santiago ang pananampalataya ng kanyang lola, hindi na isang kahinan kundi balang isang lakas,
Ising karunangan and ninuno na gumagabe sa kanya. Ito ay isang koneksyon na lumampas sa distansya. Hinanak din en Santiago si Antonio, ang sundalo na naging kaibigan niya. Tinulungan niya siyang makahanap ng espesyalista para sa kanyang may sakit na kapatid na babae na nagalak ng kanyang financial at emotional na suporta. Ang kapatid na babae ay Antonio, salamat sa paggamit and not panalangin, ay nagpakita ng isang makabalahang pagunlad, isang tunay na himala na nasaksihan ay Santiago ng malapitan. Ang kagnapan nito, ang pagpagaling ng kapatid na babae ay Antonio, ay isang pampalakas para sa bagong jising na pananampalataya ay Santiago na nagpapakita. Sa kanya na ang pananampalataya ay hindi lamang isang kaliwan. Ang gani isang kursa na may kakayang gumawa ng tunay na pagbabago sa mundo. Ang pasasalamat ay Antonio ang kanyang pamilya ay lubos na nantig sa puso ni Santiago na nagpapakita sa kanya ang kahalagan ng pagkahabag at pag-ibig sa kapwa. Hindi na ito isang konsepto, kundi isang nasensalat na kaibiganan. Makeling, tunay na patatu, marahil sa audio, tungkol sa pasasalamat at pananampalataya. Sa paglapas ng panahon, naging masagisig na deboto ay Padre Pio si Santiago. Nagsimula siyang dumalo sa misa at pagdarasal ng regular, at ang kanyang bahay ay naging isang bahay na patado sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ay binahagi niya ang kanyang kwento sa iba pang mga sundalo sa mga kaibigan at pamilya. Na nagbigay inspiration sa at marami na maganap ng spiritualidad. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapan at katahimikan na dati ay hindi inasahan. Ang baludi ng pagalangan ay panalitan ng isang balabal ng pananampalataya. Ang ingidi ng panganyutya ay isang ingidi ng pasasalamat. Ang banal na proteksyon na dati niyang pinagtatawanan ang gayon na ang kanyang compass. Ang paglalakbay na ito ang pagdagampayan at pagbanlad ay hindi linear. May mga sandali ang paglalangin ang panghihina ang loob ang guni ang pananampalataya. Ay Santiago na pinalakas ang karanasan kay Padre Pio at ang supportan ang kanyang lola ang nangkakaibigan ay naging hindi natitinig. Nadaklasan niya na ang tunay na lakas ay hindi nakasalay sa pagtangi kundi sa pagsuko. Na ang panloob na kapayapan ay hindi matataguan sa kawalan ang magablema, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. At sa gayon, ang batang sundalo na minsan ay nawala sa kanyang kawalan ang pananampalataya ay lumata bilang isang panibagong tao, isang tagapagbalita ang pananampalataya. Handang ay bahagi ang kanyang kwento at magbigay ng inspiration sa iba na makahanap ang kapayapan at pagpagaling na nataguan niya. At ang susunod na yugto ang kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa isang mas malalam na pagganawa sa banal na layanin sa kanyang bahay. Isang layanin na magbabunyag sa kabuuan nito. Ang pagbabago ay Santiago ay hindi limitado sa kanyang personal na bahay. Nagsimula siyang makaramdam ng panloob na pagduwag, isang kagyat na pagbabahagi ng kanyang kwento. Apang maging isang bahay na saksi sa biyaya na naranasan niya. Ang kanyang pakikipag-iusap kay Padre Pio na naging mas madalas ay nagsiwalat ang bagong layanin sa kanyang kaluluwa. Nakita ang Peri sa kanyang karunungan at pagunawa,
en Potencial en I Santiago, na magbigay ng inspiration essay iba at hinikayat. Siyang sundin, ang landas na ayon. Ang mga salita en ay Padre Pio ay parang tanglo, na nagbibigay liwanag essay bagong landas en kanyang bahay. Anak kayo, sabi en ay Padre Pio, ang kwento mo ay isang himala. Ay bahagi ito, at magdadala ito, en liwanag say. Maraming puso. Sinimulan en ay Santiago, ang pagbibigay en mga lektura. Una sa malilit na grupo en mga sundalo, at pagkatapos ay sa mas malalaking komunidad. Ang kanyang salasay ay nakakanganyo, puno en pandama at emotional na mga dalay na nagdadawa sa mga. Tagapakinig essay sandali kung kailan nagbago ang kanyang bahay. Inalarawan niya ang kapaligiran essay simbahan ang liwanag na nagmumula sa altar. Ang hindi may paliwanag na sakit essay kanyang mga kame at siyempre ang hindi mapachal na pagtawa na. Nagdala sa kanya sa punto in pagbabago. Ang kanyang tinig na dating malupit at puno in panglipusta. Ang gayon ay kalmado at nagbibigay inspiration na puno in malalim na damdamin. Ang mga daw inantig sa kanyang kuwento, marami ang naluha. Ang iba ay nadama na nakikayat na hanapin. Ang kanilang pananampalataya. Siya ang sagisag and pagbabagong enyo na may dujalak en ay Padre Pio. Kumalat ang katanyagan en ay Santiago, balanging sandalong tumawa. Na umakit en pensin en God deboto at nagalanlangan. Siya ay naging isang kilang figura sa mga komunidad en Katoliko sa Latin America. Isang bahay na patado sa kapangyarihan en Diyos. Ang mga lim at panyaya sa mga lektura ay bumuhos mula sa malayo at malawak. At inalan ay Santiago ang kanyang sarili sa bagong misyon na ito nang may nakakahong sigasig. Nadalman niya na parang instrumento siya sa mga kamay ng Diyos na tumutupad ang isang layanin na mas malaki kaysa sa naisip niya. Ang kanyang bahay na dating walang layanin ang gayon ay may malalam na KHULUGAN.SA isa is an lazy and I Santiago is an lazy and I Santiago in episode NG Pagtawa SA Miza. Natawa ako, sabi niya, ang kanyang tinig ay nadijal sa damdamin. Natawa ako sa sagrado, sa kumino ang dalasaya tatu. Ang guni ang tawa na ayon ay hindi isang kagalakan, ito ay isang siga ang sakit, ang kawalan ang pagesa, hindi isang nawawalan. Kaluluwa, at sa sandling ayon, may isang bagay na nasira sa loob kayo. At sa wakas ay makapasak ang biyaya in Diyos. Inularawan niya ang pakiramdam ang kanyang ang kakame. Hindi ang sakit ang stigmata, ang guni isang malan na spiritual na sakit, na tila ang kanyang saraling, mga panlub na sugat ay nakalantad. Ito ay isang dalase na pagdurusa, isang pagpapalaya. Salasay ay Santiago, in nagsaliksik sa koneksyon, sa pagitan ng agam at kaluluwa, gamit ang mga spiritual na metapora, upang ilarawan ang pagiging komplikado ng pananampalataya. Pinag-usapan niya ang tungkol sa neuroscience ng indiman, ang psikolohiya ng pananiwala. Ang gani palagi niyang napagasiyan na ang pananampalataya ay lumampas sa lohika at katwiran. Ang pananampalataya, sabi niya, ay isang paglukso sa kadiliman. Isang pagtatala na pagtaligid sa mga kame ng Diyos. Inisip niya ang proteksyon ng Diyos bilang isang di nakikitang enerhiya na nakapalibo sa atin. Isang puwersa na sumusuporta sa atin sa mga oras ng jakarapan.
Hindi balang isang hadling na nagaiwali ese edin mula sa mundo. Ang kanyang mensahe ay isas a pag-asa at katatagan na umaling gafanga sa mga salita in ay Padre Pio. En eda lectora ay Santiago ay naging paghahanda para esesing bagay na mas malaki. Pakiramdam niya ay may mas malam na layanin ang kanyang kwento. Isang kinalabasan na hindi pa napabunyag ang kanyang sarili. Para bangin bahay ay nagahabi ang tapiseria at isa lamang siya as in mga sinilad na humahantong as hanggang tuktok nito. Handa na siya para sa kasabdulan, para sa sandling muling susubak ang kanyang pananampalataya at lubos na ibabunyag ang laki ang ginala na naranasan niya. Ang paglalakbay ay malapit ng yumabat sa pinakamatas na punto kung saan ang liwanag ang pananampalataya ay magniningin ng mas maliwanag kaysa dati na nagpapakita ang tunay na kapangyarihan ang panalangin ang balita ang isang dekalang konferensya tungkol kay Padre Pio na magtatipon ang amgay tapat mula sa buong Latin America. Ang nakarating sa pandinig an ay Santiago alang isang banal na panalangin. Ito ay isang natatanging pagakan upang ibahagi ang kanyang kwento sa isang mas malawak na madla upang mabit ang mga pasong sa pag-asa. Pakiramdam niya ay anaing sandali ang yugto para sa ruruk ng kanyang paglalakbay sa pananampalataya. Si Lola Sofia isa kanyang likas na karunungan ay hinikayat siyang umalis sa palagay na ito in pleno ng Diyos para sa kanya. Ang kapitan sa kanyang mainit na pananampalataya ay nag-organisa ang kanyang pagalis at si Antonio na may kislap ang pag-asa sa kanyang miyamada ay sinamahin siya. Na nagdadala ang pasasalamat sa pagpagaling ang kanyang kapatid na babae. Naramdaman ang layat na may isang dekalang bagay na malapit ng manjari. Ang lugar ng konferensya ay kahanga-hanga, isang amphitheatro na puno ang mga kaluluwa na nauha sa mga salita ang genjuahan at inspiration. Si Santiago nang umakyat siya sa entablado ay nakaramdam ang makahalong kaba at kaguluhan. Nagahintay sa kanya ang mga mananood ang alan ay nagtataka, ang iba ay may pag-asa. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang anunsyo ay halos halata, isang panyaya para sa kanya na pag-aralan ang lalim ang kanyang karanasan. Ang hininga ang mananood ay lumaka ang isang kapaligiran ang dalasay na pag-asa, handang sumipsip ang bawat salita. Sinimula ni Santiago ang kanyang salasay mula sa simula, mula sa mga raw ang paglalangan sa kuwartel, hanggang sa pangganguto at pagunag sa pananampalataya. Ang kanyang tinig sa una ay isang manipis na sinyalit. Ang gani sa bawat salita, bawat dadalay, ito ay nagakaroon ang lakas at tindi. Inilarawan niya ang pagdating sa San Giovanni Rotondo, ang taintim na kapaligiran ng simbahan, ang figura ni Padre Pio sa altar. Hindi niya inalan ang mga dadalay ang sandaling tamawa ang kanyang galabi, na naglalarawan ang kahiyan, sakit at kawalan ang paganawa na ramdaman niya. Ang mga mananood na nantig ay lubos na nalilubag sa kanyang kwento. Marami ang nakadama. Ang kanaling saraling sakit na umiling gafanga sa mga salida inay Santiago. Ang kanaling saraling mga pagwalangan ay inaharap. Siya ay isang salamin sa kanaling mga kaluluwa at ang kanyang kahinan ay nagyugnay sa kanila ng malan. Pagkatapos, nabo ni Santiago
ang work, ang kanyang salase. Inalarawan niya ang sandali kung saan, habang tumawa ng hindi mapigilan. Nakaramdam siya ang matinding sakit sa kanyang nanggakame, isang spiritual na sakit na nadala sa kanya sa kanyang sihod. Hindi kayo alam kung ano ayon, sabi niya, na nababasag ang kanyang tinig. Ang ganit tila binubuksan ang aking sariling mga sugat. Hindi ang mga sugat ay Kristo, kundi ang mga sugat ang aking kaluluwa, ang aking pag-alalangin, ang aking pagmamaras. Inalarawan niya ang damdamin ang paglilinis, ang pagpapalaya, na kasunod in pagyak. At ang tinig ay Padre Pio, madamas at mahabajan, na naganiyaya sa kanya na sumugo. Ayon na yata ang pinakamalalim na panalangin sa Buhay ayan na ayon. Habang nagsasalita si Santiago, may pambiharing nangyari. Isang babae sa madla, na nagdusimula sa isang hindi Melanesian na sakit sa loob ang maraming taon. Ay nakaramdam ang isang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang pakiramdam ang anit at panginginig na nagpapaginig sa kanya na Valencia. Ang pag-asa, ang gani ang salida ay Santiago. Ang kwento ang kanyang pagbabagong inyo ay muling nagpasigla ang APOY Pananampalataya sa kanyang puso. Dumating siya sa komperensya na may mabigat na puso. Hindi ang gayon ay nakaramdam siya ang hindi may paliwanag na magan. Tumayo siya, nabigla pa rin at si pagkagilad ang layat nagsimilang maglakad patungo sa entablado nang walang tulong ang saklay. Nakasama niya sa loob ang maraming taon. Napatingan sa kanya ang mga daw sa paligid niya nang may paganga at pagkamanga. Ang babae na dati nang nagpadarapad dahil sa sakit ay dumaling. Isang tunay na himala sa harap ang layat ang gamata. Pagkatunog ang damdamin. Pagpalapak at bulong-bulong din ang himala. Sa madla, ang balita, ang balian kamalat na parang kidlat sa ampatitro. Ang sigaw ang papuri, ang sigaw ang himala ay umalinggaf na sa buong lugar. Ang daw nagyakap sa isa't isa, amayak at marami ang lamuhad sa pagdarasal. Ang ampatitro na dating entablado para sa isang lektura ay ginawang isang templo kung saan ang banal na presensya ay nakikita. Si Santiago na saksi sa pagpagaling ay hindi na pigilan ang kanyang galuha. Ayon ang tunay na kasabdulan, ang hindi may pag-alalahanan na patunay ang kapangyarihan ang Pananampalataya at pamamagitan Padre Pio. Ito ang sagat sa kanyang sariling pag-alalahanan. Ang kompromisyon na ang kanyang paglalakbay ay ginagabayan. Ang isang bagay na mas dakila, isang banal na proteksyon na ipinahayag. Ang pangyayari ay nailat sa buong Latin America. At ang kwento ay Santiago, ang maling na babae ay naging simbolo ng pag-asa para sa milyon-milyon tao. Ang nag-alalahanan na tumawa sa stigmata ay ngayon isang tagapagbalita ang pananampalataya. Isang bahay na patatu sa pagbabagong anyo ang kapangyarihan ang pag-ibig ang Diyos. Ang sandaling ayon ay ang karana ang kanyang paglalakbay, ang tuktok. Ang kanyang pananampalataya at patunay na ang banal na presensya ay nagpapakita ang sarili sa mahiwaga at hindi inasahang mga parent. Na nakakantig sa pinakamatigas na puso at binabago ang sakit sa isang himala. Isang panloob na kapayapan ang sumakop kay Santiago at sa marami pang iba. Ang bahay ni Santiago
Ang sundalo na tumawa sa stigmata at nantig ng banal na bayaya. Ay naging tanglo ng pag-asa paraya sa napakaraming nagahangad ng spiritual na kagalingin, banal na proteksyon, at panloob na kapayapan. Ang kanyang kwento na nagsimula sa paglalangin at panlight ay nagtapos sa isang malalim na pagsuko sa pananampalataya na nagpapakita na ang landas patungo sa banal ay madalas na nagpapakita ng sarili sa hindi inasahang at napagamon. Sandali ay tinituro niya sa ating na ang pagbagaling ay hindi lamang physical, kundi higit sa layat spiritual. Isang pagbabagong inyo na nagsisimula sa puso at nagnaninging sa bawat espiritu ng ating pag-aral. Ang kanyang paglalakbay ay patunay na ang pananampalataya ay hindi isang kahinan, kundi isang piwersa na lumalampas sa lohika at katwiran. Na may kakayang gumawa ng himala na sumasalangit sa paganawan si Santiago. Na ang gayon ay isang taong may hindi natitinig na pananampalataya. Ay inilay ang kanyang bahay sa pagbabahagi ng pamana and ay Padre Pio. Siya ay naging isang mensahero ng banal na law. Nang nagdadala ng salita ng Diyos sa mga komunidad sa buong Latin America, kung saan ang espiritualidad pamatibak ng may kasidian. Ang kanyang salasay na puno ng damdamin at pagiging tunay ay patuloy na nakakantig ng mga puso, nagbibigay inspiration sa mga kaluluwa, at nagpapalakas sa pananampalataya ng marami. Ay nagit niya ang kahalagan ng panalangin bilang isang matalik na dialogo sa Diyos, tungkol sa Eucharistia bilang pagkain ng kaluluwa, at tungkol sa pag-ibig sa kapwa-tao bilang landas tungo sa tunay na kaligayahan. Ang kanyang sariling bahay ay naging bahay na patatu ng mga katotohanan ito. Nakapakita siya sa mga taong naghahanap ng kaginawahan. Ay binahagi ang kanyang sariling karanasan at sa maraming pagkakantaan ay ginabayan sila sa confessional. Na nailala ang kanyang sariling transformative na karanasan kay Padre Pio. Kwento ay Santiago ay isang panyaya sa ating layat na tumingin sa kabila ang ganjay ni nakikita apang buksan ng ating sarili sa posibilidad ng himala apang linangin ang panloob na kapayapan na tanging ang pananampalataya lamang ang may kapagibigay. Ipanalala nito sa atin na kahit sa pinakamadalam na sandali, ang liwanag ng pag-asa ay hindi nawawala. Ang banal na proteksyon na iyan ay laging naroon na sumusuporta sa atin sa ating mga kahinan at gumagabay sa atin ating mga dayan. At na ang tunay na pamayanan ng pananampalataya ay ang nagkakaisa sa panalangin habag at pagmamahal sa kapwa, pagtatayo ng mga tulay at pagzira ng mga pader. Ang paglalakbay na ito na nagdala sa atin mula sa mga trenches ng digmaan hanggang sa kalalaman ng kaluluwa ay nagpapakita sa atin na ang pananampalataya ay isang landas ng patuloy na pag-aral at paglago. Hinahaman tayo nito na tanangin ang ating sariling mga katiyakan, alisin ang ating sarili, ang may mga maling pananaw at sumuko sa kagandahan ng misteryo. Nawain kwento na Santiago ay medjing palala, na ang banal na biyaya ay laging magagamit. Nagahintay lamang na buksan natin ang ating mga puso apang maintindihan ito. At naway ang debasyan kay Padre Pio, ang santo ng stigmata, pay patuloy na magbigay ng inspiration at gabay sa ating layat, sa ating paghahanap ng isang ganap na bahay na may pakakesa sa Diyos.
Sinunden hen a Santiago en kanyang misyon hanggang. Sa kanyang enga huling araw, laging may apio wine g pananampalataya, na nagnaningas sa kanyang puso. Ang tumawa sa stigmata, naging isa sa pinakadakilang deboto, ay Padre Pio. Ising bahay na halimbawa ng pagbabagong enyo, ng kapangyarihan ng biyaya, ang kanyang kwento, na isinalazi mula sa generation hanggang sa generation, patuloy, na nagbibigay inspiration sa milyon-milyong tao, na nagpapatunay na ang pananampalataya ay maring gumalaw in mga bandak at baguhin in kaluluwa and daw magpakailanman, na nagdadala ng panloob na kapyapan at banal na proteksyon. At sa gayon, ang kanyang paglalakbay, na nagsimula sa isang sandali ng javelinsinan at natapos sa isang kilos ng malalim na pananampalataya, ay nagiwan ng walong hanggang pamana ng pagsyo kung ang kwento ay Santiago ginantig ang iyong kaluluwa. Kung naramdaman mo ang APOYNZ pag-asa na muling nagalab sa iyong puso, inanyayahan kita na pag-aralan ng mas malalaming paglalakbay na ito ng Pananampalataya. Ay bahagi sa mga komento sa ibaba ang iyong sariling chumumbayan, ang iyong patado ang Pananampalataya, ang iyong panalangin, ang iyong karanasan maring medjing liwanag na kailangan ng isang daw apang mahanap ang landas. At tungo sa panloob na kapyapan at banal na proteksyon. At kung may mga patuloy na magtanggap ng mga mensahe and pag-asa, pagpagaling at himala mula kay Padre Pio, mag-subscribe sa aming channel at on ang notification apang hindi mo mikaligtan ang alaman sa aming video. Sumenyo nawa ang kapyapan ni Padre Pio.